বড় করতে পারতেছি না। সৃষ্টি দেখা যাচ্ছে তো? তুমি পাশেরটা যাও, পাশেরটা স্লাইড ভিউ দিতে পারতেছি না। স্লাইড ভিউটা কোথায়? স্লাইড ভিউ একদম এই পাশেরটা। আদব স্যার গ্লাসের মতো একটা আঁকা আছে, দেখছো? ওইটা নিচে আমার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না। স্যার আদব স্যার। হ্যাঁ আদব। এই লোকজনকে বলতেছ স্যার নির্বাচন তো কাছে আসতেছে। স্যার নির্বাচন তো স্যার ইনশাল্লাহ এটা তো হবে ইনশাল্লাহ। ফিল্ডে একদম থাকতে হবে সবার, আমরা যারা আছি তো সবারই থাকতে হবে স্যার। স্যার বলা মানে কি স্যার, এটা স্যার আসলে বলা মানে কি স্যার, যে মোটামুটি তো স্যার আসলে সবাই সবারই চিনি। তারপরে তুমি তো বললো। অবশ্যই স্যার, অবশ্যই স্যার, মানে বলা না তো স্যার, এটা তো আমাদের ফিল্ডে থাকতে হবে, খালি বললে তো হবে না, কাজ করতে হবে সবাইকে। সেটাই একটু মানে কাজ আর কি। অবশ্যই স্যার, অবশ্যই অবশ্যই স্যার। হ্যাঁ সৃষ্টি আসছে এবার, তোমার এই স্লাইড ভিউ আসছে। Bluetooth cancelled. পার্টিসিপেন্ট তো কম স্যার, মাত্র 13 জন স্যার। এরকম তো অনেক। এই শীতের সকালে যে উঠছে এটা তো বেশি। সেটাই স্যার, বাইরে প্রচন্ড কুয়াশা স্যার। হ্যাঁ কিছু দেখা যায় না, আসলাম মিরপুর থেকে কিছু দেখা যায় না। এই সকালে তো ঘুমটা ভালো হয়, বুঝছো না? আজকে না পলাশ তোমার জন্য ঘুম থেকে উঠলাম। আমি মাঝে মাঝে আপনাকে সকাল সকাল ব্যবস্থা করতে পারি স্যার, আপনি যদি চান। এই যে মানে ঘুম হয় সকালে, এত মজার ঘুম। শোনো, স্যার পারমিশন দিলে স্টার্ট করে দিবা। স্যার আপনি তো মডারেটর স্যার, আপনি সৃষ্টি আছো না? সৃষ্টি জি স্যার আসছি। হ্যাঁ শোনো, স্যার আছে, তোমার টেনশন করার কিছু নেই। তুমি তুমি খালি জাস্ট খালি একটু খালি হাইলাইট খালি পড়ে যাবা, বাকিটা কিন্তু স্যারই আছে। জি স্যার। আচ্ছা স্যার, আজকে আমাদের কিন্তু অনেক স্যারেরা তারা কিন্তু ট্যুরে গেছেন। ও তাহলে আমরা স্যার যদি পারমিশন দেন তাহলে স্টার্ট করে দিতে পারি। অনেক ডাক্তাররাও ট্যুরে গেছে, যে ব্লাইন্ডনেস ট্যুরে। ও কি তোর শুরু হয়ে গেছে নাকি? স্যার আপনার 2-3 মিনিট আমরা ওয়েট করি স্যার। চন্দন, সঞ্জয়, রশিদ সবাই ট্যুরে আছে স্যার। কারা? 2-3টে গ্রুপ ট্যুরে আছে স্যার, 3টে গ্রুপ গেছে ট্যুরে। হাসপাতালে তো সমস্যা। হাসপাতালে সমস্যা, মারাত্মক সমস্যা স্যার। স্যার এখন কনসালটেন্ট হয়ে গেছে তো ওদিকে সব চলে যাবে পেরিফেরিতে। না সেটা তো আছে, তোমার ধরো এমনিতে আমাদের হাসপাতালে ডাক্তারের সঙ্গে কম, আবার যদি 20-25 জন বাইরে থাকে হাসপাতালটা খুব চালানো খুব কঠিন হয়ে যায়। গতদিন স্যার নতুন 3জন এইচএমও তাদের পরীক্ষা মনে হয় স্যার কাকুল্লা স্যারের রুমে নেওয়ার কথা। তাদের কথা ইয়ের পরে যে আপনারা যে ভাইবে নিলেন স্যার, তারপরে আবার আবেদন করছিল 3টা। ওই 3জনের বোধ হয় ওই স্যারের রুমে আর কি পরীক্ষা নেওয়ার কথা আর কি ছিল। হ্যাঁ জানতাম স্যার, যেটা আমাদের ডাক্তার তো কম আছে ইয়ে করার জন্য। গতকালকে স্যার। হ্যাঁ সকালে আমি টেলিফোন করছিল, একটু ইয়ে ছিলাম পরে জানুয়ারিতে পরীক্ষা করে হয়তো আবার কিছু আসবে। হ্যাঁ কিন্তু অনারে দিয়ে মানে আমাদের তো সিএদেরই সমস্যা হয়ে গেছে। শুরু করে দাও। শুরু করে দেবো? হ্যাঁ শুরু করে। সৃষ্টি ঠিক আছে না? সৃষ্টি জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। Honorable Chairman, respected teachers, and my learned colleagues, Assalamu alaikum and good morning. Welcome you all to today's morning session. I am Dr. Mohd Hafiz Rahman, moderating this session. And today's topic is endogenous endophthalmitis. And today's session will be chaired by Professor Dr. Deepak Kumar Nag sir, and will be presented by Dr. Jasmine Akhtar Srishti, diploma students. With the permission of the chair, now I request Dr. Jasmine Akhtar Srishti to start her presentation. Thank you, sir.
Assalamu alaikum everyone. Today my topic is endogenous endophthalmitis. At first I will tell something about endophthalmitis. What is endophthalmitis? It is a severe form of intraocular inflammation involving the ocular cavities and inner course of the eyeball. Classification. According to mode of entry, it can be classified into exogenous and endogenous. Exogenous microorganism directly introduced from environment usually occurs following surgery, such as postoperative endophthalmitis or trauma, mainly bacterial. Exogenous is more than 85%, but endogenous is less than 15%. Hematogenous spread of organism as a metastatic infection occur. Structural defect of eye is not necessary and it is mainly fungal. According to etiological endophthalmitis can be classified into bacterial, fungal, viral and parasitic. And according to sterility, it can be classified to sterile endophthalmitis and infective endophthalmitis. Now coming to my topic, endogenous endophthalmitis. It is an uncommon but potentially devastating intraocular infection in which hematogenous spread of organism occurs from distant source. Retina and choroid primarily involved due to high vascularity. Epidemiology. Endogenous endophthalmitis is less common than exogenous endophthalmitis, accounting 2 to 8% of all endophthalmitis. Now the etiology. Most frequently identified causative bacteria are Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Bacillus cereus, Escherichia coli and Klebsiella. Most frequently identified causative fungus are Candida albicans and Aspergillus. Now the predisposing factors. There are many predisposing factors for endogenous endophthalmitis. They are diabetes, immunosuppression, recent major abdominal surgery, prolonged indwelling catheter, intravenous drug abuser, chronic lung disease, general debilitation, chronic corticosteroid use, distal infections such as endocarditis, meningitis, and septicemia, in-stage liver and renal disease, liver abscess, infective endocarditis, organ transplant. Neonate with candidemia, bacteremia, and retinopathy of prematurity and low birth weight are at significant risk for developing endogenous endophthalmitis. Now coming to the pathogenesis. At first, infectious agent septic embolus travel via the bloodstream and enters the posterior segment of the vasculature. It acts as a nidus for dissemination of the organism into the surrounding tissue. After crossing the blood-ocular barrier to cause microbial proliferation and inflammatory reaction within these tissues. Infection then extends from the retina and the choroid into the vitreous cavity and thereafter to the anterior chamber of the eye. Now, endogenous bacterial endophthalmitis. Symptoms are decreased blood vision, pain, photophobia, redness of eyes, swollen eyelid, discharge, and flutters. Signs include in the eyelid, it may be swollen or blepharospasm, conjunctiva, there may be chemosis or hyperemia, cornea, edematous opacification, deciment membrane fold, keratic precipitated and infiltrate may be present. In the anterior chamber, there may be cell, flare, fibrinous exudate, and hypopea. In vitreous, there may be vitritis, exudate, yellowish appearance. Iris, muddy, boggy, resistant to dilatation, posterior sonica may present. Pupil, absent or sluggish reaction to the light. In fundus examination, there may be absent red reflex and no fundal view. Papillitis, white lesion in retina and choroid, retinal hemorrhage and periphlebitis. Intraocular pressure usually low, may be high in early cases. Now endogenous fungal endophthalmitis. Late onset dimness of vision with redness and flutters may be present with fixed cheesy hypopyon, fibrinous mesh-like exudation, vitritis, fluffy cotton ball or string of pearls colonies may be present. Chorioretinitis, small creamy white lesion and retinal necrosis. The differential diagnoses are malignancy, intraocular lymphoma, intraocular foreign body, non-infectious uveitis, infectious choroiditis and white dot syndrome. Complication may occur cataract development, retinal detachment, suprachoroidal hemorrhage, vitreous hemorrhage, hypotony and phthisis bulbi. Now coming to the investigation.
B-scan ultrasonography must be done before invasive diagnostic or therapeutic intervention to look for vitreous membrane and opacities, anatomical status of the retina, extent of inflammation and choroidal detachment. In this picture, they are showing viscous cavity filled with exudate and membrane. Aqueous step. 0.1 to 0.2 ml of aqueous is aspirated via a limbal paracentesis using 25 gauge needle on a tuberculin syringe. In vitreous step, 1 or 2 ml syringe and 23 gauge needle is used. 0.2 to 0.4 ml is aspirated from the mid vitreous cavity. Conjunctival swab and microbiology include gram stain, Giemsa stain, culture media, and PCR. Vitreous fluid biopsy. Vitreous fluid obtained by means of vitrectomy. Sample is taken closer to the infectious nidus. Beta-glucan assay. In case of suspected fungal endogenous endophthalmitis, a serum beta-glucan assay can detect the presence of beta-glucan found in the fungal wall. Other investigation to identify the systemic cause are complete blood count, ESR, culture, their blood culture, urine culture, throat swab, CSF, stool, indwelling catheter tip, chest X-ray, MRI or CT scan of brain and orbit. Now the treatment goals. Retention of useful vision, minimize the infection with antimicrobial agent, limit the inflammation, symptomatic relief and manage complications. For bacterial endophthalmitis, prompt therapy is critical. Modalities include medical and surgical. Medical modalities are antibiotic. It may be given intravitreal, periocular, topical, or systemic. Anti-inflammatory, steroid, topical, periocular, or systemic. Supportive, psychoplastic, and anti-glaucoma medication. Surgical is vitrectomy. Intravitreal injection is preferred route in all type of endophthalmitis. Direct administration in vitreous occur bypass blood ocular barrier. Intravitreal injection of vancomycin, it is 1 mg in 0.1 ml, amikacin 400 microgram in 0.1 ml or ceftazidime 2.25 mg per 0.1 ml. Subconjunctival antibiotic injection can be given also, that are vancomycin 25 mg in 0.5 ml and amikacin 25 mg in 0.5 ml. Systemic antibiotics can be given, there are vancomycin 1 gram IV 12 hourly, ceftazidime 2 gram IV BD, amikacin 250 mg IV TID, gentamicin 80 mg IV TID, ciprofloxacin 750 mg per oral BD and ofloxacin 200 mg 12 hourly. Topical antibiotic include vancomycin 50 mg per ml and ceftazidime 50 mg per ml. Now the role of the steroid. Indication is recent onset after rule out of fungus. Contraindication is fungal endophthalmitis. Mechanism to reduce inflammation clinically and histopathologically, limit ocular damage. Route: intravitreal dexamethasone 400 mg in 0.1 ml, systemic or subconjunctival can be given 1 mg in 0.25 ml or topical. Now the supportive treatment. Psychoplegic atropine 0.1%, control of inflammation and relief of ciliary spasm, prevents synechiae formation in miosis, dilated pupil help in assessment and during vitrectomy. Anti-glaucoma oral acetazolamide or topical timolol 0.5% can be given. Now treatment in fungal endophthalmitis. Commonly used medication are intravitreal amphotericin B 5 microgram per 0.1 ml, oral fluconazole or ketoconazole or voriconazole, intravitreal 50 microgram per 0.1 ml, oral 200 mg BD, intravenous 6 mg per kg BD 2 doses. Systemic antifungal include amphotericin B, fluconazole, ketoconazole, itraconazole and flucytosine. Vitrectomy. Primary vitrectomy done for acute infection and secondary vitrectomy done in a reserve phase to clear vitreous opacification and membrane. Vitrectomy is generally advised in case of moderate vitritis and retinal infiltration. A decline in vision due to inflammation, vitritis, corneal edema, or anterior segment inflammation further support the use of immediate vitrectomy. Now the advantages of vitrectomy. More material for culture, especially fungus, removal of inflammatory mediators, organism or toxin,
removal of source of infection, better dispersion of antibiotic in the vitreous, clear the media and better posterior segment visualization, remove vitreous membrane which may be a source of late traction and subsequent detachment. Gynecology study. Now the prevention. Adequate and timely management of systemic illness can prevent the endophthalmitis, intravenous drug abuse reduction and control of all predisposing factors. Prognosis. Outcome is variable, depend on aggressiveness of positive organism. Yeast Candida associated with better visual outcome, bacteria with moderate outcome, and mold Aspergillus with the worst. Now the conclusion. Endogenous endophthalmitis is an ophthalmological emergency that requires prompt diagnosis and management. The main challenges in the management of endogenous endophthalmitis are early identification and delivering an adequate concentration of the drug in the vitreous cavity. It may be possible to overcome this challenge with direct intravitreal administration of the antibiotic. Pars-plana vitrectomy has a diagnostic as well as therapeutic role in the management of endogenous endophthalmitis. Thank you all for your kind attention. Thank you, Dr. Jasmine Akhtar Srishti, for your nice presentation. Although you are a corona positive patient, but nice presentation. Now this is time for students. Please, students, it is endogenous endophthalmitis is very much necessary for our practical life and clinical life. So I hope all students please active participate in these topics. Now you ask the question to the presenter. Students, you open the videos. Open your videos, please. Students. Sir, Assalamu alaikum, sir. I'm Dr. Najma, diploma student, sir. I want to ask a question to presenter. Okay. Sir, endogenous endophthalmitis sometimes we find patient. So I want to know the causes of possible causes of endogenous endophthalmitis. Thank you for your question. There are many predisposing factors for endogenous endophthalmitis, and there are some causative organism. Causative organism I already told in my presentation that are bacteria, Staphylococcus aureus, Streptococcus bacillus cereus, and Klebsiella, and fungal are Candida and Aspergillus. And there are many predisposing factors for endogenous endophthalmitis that are diabetes, immunosuppression, prolonged indwelling catheter, intravenous drug abuse, chronic corticosteroid use, disinfection such as endocarditis, meningitis, septicemia, liver abscess, etc. Dr. Nazma, would you add something? Yes, she's right. And in case of liver abscess or infective endocarditis, also can cause endogenous endophthalmitis. Thank you. Already mentioned. Thank you. Next question. Assalamualaikum. I'm Dr. Farhana Afinipa, CPS Part 2 student. Thank you, presenter, for a very nice presentation. My question is, in the treatment purpose, you mentioned that one of the treatment purpose is pars-plana vitrectomy. I want to know what are the indications and what are the contraindications that you can do or will come to the pars-plana vitrectomy. Thank you for your question. There are many advantages for vitrectomy. So it can be done if vitrectomy decrease the infection and inflammatory load. It provide an clear median, better posterior segment visualization, and better dispersion of antibiotic in the vitreous. For removal of vitreous membrane, it also is a source of traction and subsequent detachment. For this, vitrectomy also is done. And the contraindication are if the light has no light perception, or if the presence of suspected case of active retinoblastoma or active choroidal melanoma, then pars-plana is contraindicated. You may add something. Dr. Farhana, would you add something? Sir, she is right, but sir, in case of we will do pars-plana vitrectomy, there is a
In the thermal vitrectomy study said that if the visual acuity is perception of light not better than this, that is, if the patient's vision is hand movement, in that case, we will not consider the personal vitrectomy. Okay, there is controversy. Professor Deepak Kumar Nath sir will say later. Okay, next question, please. Okay, sir. Sir, Assalamualaikum. I'm Shanta Shikdar, being resident. My question is, what are the complications of endophthalmitis? Thank you for your question. There may be some complication for endogenous endophthalmitis, such as there may be cataract development, retinal detachment, suprachoroidal hemorrhage, vitreous hemorrhage, hypotony, thysis bulbi, etc. Okay, thank you. Next question, please. Assalamualaikum. I'm Dr. Faria. I'm a Part 3 student. I have a question to the presenter. My question is, what are the complications of vascular vitrectomy? Complication vitrectomy cornea, there may be endothelial damage may be occur during instrumentation and infusion, as the intraocular irrigating solution are toxic to the corneal endothelium. There may be cataract formation if surgeon inadvertently cause a break in the lens capsule with an instrument, then cataract can be occur. Choroidal hemorrhage, choroidal detachment may also occur. There may be retinal iatrogenic tear. Retinal detachment may occur. Okay. Thank you. Next question, please. Please ask the question to the presenter. বলো তোমরা সবাই প্লিজ অন ইউর ভিডিও প্লিজ every students please every student please on your video. Assalamualaikum, sir. I'm Dr. Tarna Salima. I'm just the question to present with the common organism involved in endothermitis. Again please Dr. Tamina. Yes, sir. Again please question. What is the common organism? Common organism. Okay. Yes, Dr. Jasmine Akhtar Srishti. There may be bacteria. Endogenous endophthalmitis, most common fungal. So start. Candida and Aspergillus. Bacterial কি বলতে পারো? Staphylococcus aureus, Streptococcus. Already mentioned, Dr. Tahmina. Next question, please. Please, on your video, please. Dr. Rodion, Dr. Moinol, Sweetie Borua, Asaduzzaman, Rajiv Sarkar, Sajjad, please, on your video. Ask the question to the presenter. Assalamualaikum. So I'm Dr. Lopatade, dear residents. I have a question to the presenter that what are the risk factors for endogenous endophthalmitis? Okay, Jasmine, please. There are some risk factors I already shown in my presentation that are diabetes, immunosuppression, intravenous drug abuse, prolonged indwelling catheter, endocarditis, meningitis, septicemia, chronic corticosteroid use, etc. Thank you. Okay, please, ask the question. Shahran.
Please, তোমার তোমাদের ভিডিওগুলো অন করো স্টুডেন্টরা please on your video. প্লিজ তারা এতবার বলতেছেন তোমরা ভিডিওগুলো অন করো আসাদুজ্জামান রবিউল সাজ্জাদ তোমরা তারা ভিডিওগুলো অন করো আমরা তো বুঝতে পারছি না যে তোমরা তারা Okay, ask the লোপা question. চৌধুরী আছে, লোপা চৌধুরী, তারপরে শহীদুল, লোপা অন করে রাখো, তারপর সবাই সবাই চাচ্ছে। সাইফুল, হ্যাঁ, সাইফুল ইসলাম, হ্যাঁ, ওকে, তাসলিমা প্লিজ, ওকে। শহীদুল তো কোনো সময় ই করে না। শহীদুল বলে বলা করা যাচ্ছে না ওকে পার্সেন্টেজ দেবো না হচ্ছে তোদের সময় ভিডিও অন করো শোনো, আই টু আই কন্ট্যাক্ট না হলে তো মানে কি বলবো যে মর্নিং সেশন করতে আসলে লাভ নেই। তোমরা যদি এখানে থেকে তোমরা যদি ফ্যামিলিয়ার কাজগুলি করো তাহলে তো তোমার এখানে মনোযোগটা থাকবে না। যখন এখানে থাকছো তখন ভিডিওটা অন করে বসো না, অসুবিধা কোথায়? প্লিজ আরেকটা কোয়েশ্চেন করতে পারেন। আসলে এন্ডোজেনাস এন্ডোক্রোমাইটিস আমাদের ডক্টর জেসমিন আক্তার সৃষ্টি যা প্রেজেন্ট করছে আমি ওকে বলতে না বাকিটুকু তো দীপক স্যারের লেভেল থেকে বলবেন, কিন্তু তোমরা এখান থেকে কোয়েশ্চেনগুলি করো না। এই কোয়েশ্চেনগুলি এগুলো তোমরা বারবার বলো, এগুলি শিখো, এগুলো তোমরা আমাদের ঢুকাও, তাহলে তো হয়ে গেল। প্লিজ আরেকটা কোয়েশ্চেন করতে পারেন। Assalamu alaikum, sir. হ্যাঁ, সাইফুল বলো। Sir, I have a question for presenter. Pathogenesis of the endophthalmitis. Thank you for your question. At first, infectious agent or septic emboli travel via the bloodstream and enter the posterior segment vasculature. These bacteria need us for dissemination of the organism into the surrounding tissue. And after crossing the blood-ocular barrier, it causes a microbial reaction. And then infection extend from the retina and the choroid to the vitreous cavity, and then it goes to the anterior. রুবানা ই বলো, প্রশ্ন করো। রুবানা দিল আছো তুমি প্রশ্ন করো প্রশ্ন করতে হলে শহীদুল প্রশ্ন করো। শহীদুল প্রশ্ন করো। শহীদুল, জি স্যার আমি অসুস্থ স্যার, আমার আম্মু স্যার কোভিড পজিটিভ স্যার, তো আমারও স্যার কোভিড নেগেটিভ আসছে, কালকে আবার স্যাম্পল দিয়েছি স্যার, তো স্যার আমি ঠিক আছে। ওকে, ডক্টর আমিনুর রহমান, ডক্টর আমিনুর রহমান প্লিজ অন ইউর ভিডিও। ডক্টর রবিউল, হ্যাঁ, ডক্টর আমিনুর রহমান আমাদের কোয়েশ্চেন টু দ্য প্রেজেন্টার। রবিউল, ডক্টর রবিউল, Assalamu alaikum. হ্যাঁ বলো, শঙ্কর শিকদার। I have another question to presenter. What are the gross difference of bacterial endophthalmitis from fungal endophthalmitis? শম্পা, প্রশ্ন আনসারটা তুমি দাও। মানে what are the difference between bacterial endophthalmitis and fungal endophthalmitis? আচ্ছা, আগে বলো তুমি এন্ডোক্রোমাইটিস এবং প্যানক্রোমা। আচ্ছা, তার কি ওভার ডক্টর? এখন আপনারা প্রশ্ন করবেন স্যার আচ্ছা, আমি সেটাই টাইম দেখলাম তো তাই। ওকে, ডক্টর শম্পা শিকদার, হোয়াট ইজ দ্য এন্ডোক্রোমাইটিস এন্ড ডিফারেন্স বিটুইন এন্ডোক্রোমাইটিস এন্ড প্যানক্রোমাইটিস? So, আমি ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট, ওকে? yes, sir. হ্যাঁ, ওকে প্লিজ।
So endophthalmitis is a severe form of intraocular inflammation involving ocular cavities and inner coats of eyeball. And panophthalmitis involves other three coats of eyeball. বুঝতে পারিনি, প্লিজ again please. What is panophthalmitis? So all three coats of eyeball is involved. Called coat. Yes, sir. Okay. Now, what are the difference between bacterial endophthalmitis and fungal endophthalmitis? So bacterial endophthalmitis, the features of eye isn't similar to the features of fungal endophthalmitis. There in examination, eyelid is swollen and blepharitis can be present in bacterial endophthalmitis. Conjunctiva is closed and hyperemic. Cornea can be edematous. Decimus fold can be seen. Iris may be muddy. Pupil sluggish. This is the bacterial endophthalmitis. Okay. What is the difference between fungal endophthalmitis? So in fungal endophthalmitis, patient should has TG hypopion. Okay. TG CZ hypopion. hypopion. Fixed CZ hypopion. Okay. Then Mesh-like exudate can be present. good. Okay. Then In vitreous, there is mesh like this is the fibrinous. This is the fibrinous type of the mesh like exudate. Okay. Then yes, sir. There may be a cotton ball or string of pyrrolini in vitreous. I don't know anything. Dr. Jasmine, do you add something? What is the difference between bacterial and fungal endophthalmitis? Jasmine, unmute please. Okay. Would you add what are the difference between the bacterial and fungal endophthalmitis? Would you add? আমি এগুলাই জানি যেগুলা Okay. Thank you very much. Dr. Lupa Chaudhary already mentioned, Dr. Jasmine Bristi, what are the complications? What are the complications of endogenous endophthalmitis if not you treat? Lupa Chaudhary, unmute please. Lupa Chaudhary, are you hearing me? Okay, Dr. Saiful, diploma student. Dr. Saiful, unmute please. Unmute. আনমিউট করেছি স্যার শুনতে পাচ্ছি শুনতে পাচ্ছেন স্যার ডেভেলপ করে স্যার কম্পিটিশনে ট্যাবলেট ডেভেলপ করে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হতে পারে দেন স্যার Already mentioned. Okay. তারপরে সার্কিটে করাইডাল হেমোরেজ ভিট্রিয়াস হেমোরেজ হতে পারে নেক্সট স্যার থাইসিস ভালভি Thysis bulbi. What is the thysis bulbi? What is thysis bulbi? Dr. Saiful? What is thysis bulbi? মানে ইয়ে হয়ে যাবে Dr. Palash, সবাইকে মিট করে দেন। Dr. Palash, সবাইকে মিট করে দেন। স্যার কোথাও তো দুটো ডিভাইস অন আছে। সাইফুল, তোমার কি দুটো ডিভাইস অন আছে? না স্যার আমার একটাই ডিভাইস এখানে তো সবাই মিউটই দেখাচ্ছে। Dr. Saiful, what is the thysis bulbi? বালবি তো ছোট হয়ে যাবে এটা Dr. Lupa Chaudhary, what is thysis bulbi? What is thysis bulbi? Sir, here the shrinkage of eyeball কয়টা yes আছে, হ্যাঁ?
বলো, সবগুলি বলো। Sorry, sir. এস 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 দিয়ে কয়েকটা বলো, তোমরা এমবিবিএস লেভেলে পড়ে আসছো, বলো। হোয়াট ইজ দ্য সাইসিস বাল্বি? সার্কেল, সাইটলেস, স্মল, সফট, শ্রিঙ্কেজ, Yes, আছে না? বলো বলো, এগুলো বলতে থাকো, বলো কি কি বলছি, এগুলি বলো। sir. Sightless, small, soft, shrinkage. Sir, হুম, sir, soft. সফট, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। নেক্সট কোয়েশ্চন, এফসিপিএস স্টুডেন্ট ডক্টর রুবানা দিলা এফসিপিএস স্টুডেন্ট। স্টুডেন্ট স্যার আমাদের নিপা আছে, নিপা, পারানা আপনি নিপা। Yes, sir. How will you diagnosis a case of endogenous endophthalmitis? কিভাবে কি কি একজন একজন প্রথমে বলো, what is the difference between exogenous and endogenous endophthalmitis? The difference between exogenous and endogenous endophthalmitis is, in case of exogenous endophthalmitis, there is the entry of root from the external side. That maybe there is a presence of history of any surgery, any ocular trauma. Then sir, any history of combined surgery like trap surgery. But in case of endogenous endophthalmitis, there is no external route of entry, and the infectious origin from inside the body. That means the hematogenous route is the route of the entry. Right. Then Then sir, for the diagnosis of first, if we suspect it is a case of endogenous endophthalmitis, then at first we will took history for the risk factor, like if she is a immunocompromised patient, known case of diabetes, then sir, immunosuppressive, containing any immunosuppressive drug or steroid for long time, then known case of any malignancy, organ transfer, then late stage of renal disease and liver disease, then any use of intravenous drug, then use of long time indwelling catheters, and known case of endophthalmitis, endocarditis, liver abscess, etc. okay. We should rule out these factors. So then we will examine the patient. On examination, we can rule out the it is a bacterial or fungal origin. In case of bacterial origin, the patient's sign symptoms are more severe and it will correlate with the finding. But in case of fungal endophthalmitis, the sign symptom will be less, but the ocular finding are more aggressive, and that correlate with the symptoms. Then sir, Okay. then anyone FCP student or MS students? Anyone please? FCPS or MS student? পারিয়ে না দেবে এমএসসি স্টুডেন্ট, তুমি কিছু বলবো? হ্যাঁ, ডক্টর পলক বলেন কে আছে? questionটা কি? আমাদের ফারিয়া আছে, ফারিয়া। ডক্টর ফারিয়া, মানে what are the investigations of endogenous endophthalmitis to confirm for endogenous endophthalmitis? What are the investigations? স্যার স্যার আমরা স্যার এন্ডোজেনাস আর এক্সোজেনাস এন্ডোজেনাস এন্ডোথেলমাটিসের জন্য স্যার কিছু ইনভেস্টিগেশন করতে পারি, যেমন স্যার বি স্ক্যান, যেটা দিয়ে স্যার ভিট্রাস মেমব্রেন এন্ড অপাসিটিস দেখা যাবে। তারপর স্যার এক্সটেন্ট অফ ইনফ্লামেশন এন্ড কয়েডাল ডিটাচমেন্ট থাকলে বোঝা যাবে। তারপর স্যার এছাড়া আমরা করতে পারি স্যার Corneal detachment দেখতে পাবা, retinal detachment দেখতে পাবা, anatomical structure গুলো দেখতে পাবা। ওকে, জি স্যার। দেন এছাড়াও স্যার ভিট্রাস স্টেপ, তারপর স্যার একুয়া স্টেপ, তারপর কনজাংটিভাল সোয়াব এন্ড মাইক্রোবায়োলজি করা যায় স্যার। আর মাইক্রোবায়োলজি করি স্যার গ্রাম স্টেন, জিমশা স্টেন এন্ড স্যার কালচার এন্ড সেনসিটিভ, মানে কালচারাল সেনসিটিভিটি দেখা যায় স্যার। পিসিআরও করা হয়, পিসিআরও করা। ওকে, দেন আর কি কি? স্যার ভিট্রাস ফ্লুইড বায়োপসি করা যায় স্যার। ভিট্রাস ফ্লুইড বায়োপসি করা যায়। ওকে, আর কি কি ইনভেস্টিগেশন করা যায়? আমরা যে শুধু এগুলো তো আমরা চোখের জন্য এগুলো আমরা করলাম, আমরা অন্যান্য কিছু ব্লাডের বা ইউরিনের কিছু পরীক্ষা করি, কি কি করতে পারি ডক্টর ফারিয়া? আমরা কি কি করি? আমরা শুধু চোখের গুলি করবো, আর কি কি করবো?
আমরা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করি, ইএসআর করি, করি না? বিভিন্ন কালচার করি, ব্লাডের কালচার করি, ইউরিনের কালচার করি, করি কি না? ওকে, Blood culture, ঠিক আছে, ওকে blood culture, please. ওকে। Urine culture, please. CSF, ডক্টর please. ফারজানা, ডক্টর ফারজানা প্লিজ আনমিউট। ডক্টর ফারজানা, ডক্টর এন ইসলাম, রাজীব সরকার, ডক্টর রাজীব সরকার, হ্যাঁ ডক্টর ফারজানা, what are the goals of treatment of endophthalmitis? Already mentioned our presentation. What are the goals? What are the goals to treatment of endogenous endophthalmitis? ডক্টর ফারজানা? তো ফারজান আসলে কোভিড আক্রান্ত, ও আসলে ও ওকে 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 ওকে। সুইটি বড়ুয়া, সুইটি বড়ুয়া, সুইটি বড়ুয়া, তুমি পারলে বলো। স্যার সুইটি বড়ুয়া হচ্ছে আমাদের না। সিইটিসি স্টুডেন্ট স্যার, মানে চিটাগাং থেকে জয়েন করেছে। ও আচ্ছা, ওকে ওকে পরীক্ষার্থী, সে যদি পারে বলুক স্যার। ওকে। মানে আসলে কি যে মানে ভিডিও অন না করলে তো আমি বুঝতে পারছি না যে হোয়াট দ্য স্টুডেন্টস ওয়ার নট। প্রশ্নটা পারলে সুইটি বড়ুয়া আপনি বলেন, স্যার যে প্রশ্নটা করছে আপনি যদি পারেন, জানা থাকলে বলে দেন। ডক্টর রবিউল, ডক্টর মহেশ, he is my elder brother of Rangpur Medical College. Dr. Moez bhai, please. No students here. কম আসলে। Okay, Dr. Saiko, already mentioned Dr. Jasmine Akhtar, what are the goals of endogenous endophthalmitis? আমাদের পারপাসটা কি? আমাদের ট্রিটমেন্ট endogenous endophthalmitis করে একজন পেশেন্ট 6 ভিশন দেখবে কি? আমাদের পারপাসটা কি বলো তো? একজন বলো। ডক্টর সাইফুল প্লিজ। What are the goals? হচ্ছে স্যার ইয়ে করবো স্যার রিটেনশন অফ ইউজফুল মানে ভিশনটা যাতে ইউজফুল হয়, তারপরে হচ্ছে স্যার মিনিমাইজ ইনফেকশন with antimicrobial agent, then inflammation, limitation of inflammation and symptomatic symptomটা স্যার relief symptomatic then হচ্ছে some manage complication manage. Manage complication manage. Okay. Sir, So complication Professor, please ask the question to the student. Time for faculty or Time for faculty. Okay, okay. Time for faculty, sir. Now I request our honorable faculties here, please give some comments on examination for examination purpose. So sir, please give your comment for our students. Dr. Sujit sir. Dr. Sujit sir, please. আজকে এন্ডোজেনাস এন্ডোক্রাইন সম্পর্কে ভালো আলোচনা হয়েছে, যেগুলো আলোচনা হয়েছে সেটা আমি বলবো না। আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে একটা এন্ডোক্রাইনাইটিস পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসবে তখন আমাদেরকে দেখতে হবে কোনো ট্রমা অথবা কোনো সার্জিক্যাল হিস্ট্রি আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে আমরা এখানে এন্ডোজেনাসটা চিন্তা করলে আমরা এটা একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ। আমাদের ইন্টার্নিস্টকে হেল্প নিতে হবে, মেডিসিন স্পেশালিস্টকে হেল্প নিতে হবে কজ বের করার জন্য। যে আমরা আয়ের ট্রিটমেন্ট যখন করবো তার সাথে সিস্টেমিক কজটা বের করে তার চিকিৎসা করতে হবে। কাজেই এখানে আমি যেটা বলবো, ফার্স্টে আমাদের এইম থাকবে টু সেভ দ্য লাইফ, then save the eye, then save the vision. আর ভিশনটা আসবে পরে, প্রথমে সেভ দ্য লাইফ। তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আমি মনে করি। আর অন্যান্য সব ব্যাপারই আলোচনা হয়েছে। তো থ্যাংক ইউ স্যার। Dr. Shwedul sir, please. শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না স্যার, একটু সাউন্ড বাড়ান দেন স্যার, শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে। এন্ডোপথ্যালমাইটিস এক্সোজিনিয়াস এন্ড এন্ডোজিনিয়াস। এক্সোজিনিয়াস এন্ডোপথ্যালমাইটিস ফ্যামিলি। আপনি একটু মাইকের কাছে এসে বলেন তাহলে শোনা যাবে। সুজিত স্যার একটু মিউট করে ফেলেন। সুজিত স্যার মিউট। আছে তো শোনা যায়? হ্যাঁ স্যার বলেন, এখন শোনা যাচ্ছে।
Exogenous endophthalmitis primarily affect the anterior chamber and vitreous cavity. And endogenous endophthalmitis is the blood stream that is metastatic cause and also through the optic nerve, central nervous system. So pathogenesis, you should know the pathogenesis. In eyeball, most vascular structure is the choroid. So septic emboli, that is bacteremia or fungemia, in any cause, immunocompromised patient or organ transplant, liver abscess, in summer, bacteremia, that is septic foci, which come through the blood stream to the choroid first. So then it is infiltrated subretinal space and also cross the blood retinal barrier, ultimately goes to the vitreous cavity. This is the main basic pathogenesis of endogenous endophthalmitis. Now, how to diagnose it? Actually, it is very difficult to diagnose the endogenous endophthalmitis. So, if you suspected endogenous endophthalmitis, before to confirm this is fungal or bacterial, you should start treatment in all route. That means systemic antibiotic, topical, and also intravitreal if needed. And then for confirmed diagnosis, then you go for the antifungal, because antifungal systemic chance of toxicity. So without the confirmation of diagnosis, sometimes we have to consider to avoid antifungal treatment. But if it confirms that it is fungal cause, because presenter said that almost more than 50% cause is the fungal. So it is very difficult to differentiate that. Now to consider that when you go for partial vitrectomy, after to all investigation, systemic and ocular investigation, and also we consider the visual acuity. Now the concept of the partial vitrectomy is that it was always the debulking the bacterial fungal load is the primary aim of the vitrectomy. Say for example, vision is hand movement. Why you have not to consider vitrectomy? Nowadays we have to practice if patient is reduced vision more than 660, even hand movement, not only PLPR, we have to go to partial vitrectomy to for vitreous biopsy, because sometimes we have to dry tap, we have to the maximum time there's a negative of the vitreous biopsy by needle aspiration by the vitreous cavity, but we have go for the partial vitrectomy and vitreous biopsy. They can easily diagnosis by culture. Another thing we have to consider, if there is systemic, especially in pediatric case, it is rare, but we also consider in case of children that parasitic infection also sometimes causes endophthalmitis. So before to treatment of any suspected case, if you thoroughly examination, sometimes you have to confuse with the mimicus leukemia, ocular lymphoma. So we should consider even retinoblastoma. Sometimes we have to confuse. It is in case of children, it is endophthalmitis or retinoblastoma. So before go for any surgical intervention, we have to consider it is an infectious cause or any malignancy or anything. Thank you very much. Thank you, Ashwin sir. Dr. Khaya Ahmed Chaudhary sir, please. Dr. Khaya Ahmed Chaudhary sir. স্যার আমি সবার কিছু দেখতে পাচ্ছি না, কি আছেন বুঝতে পারছি না স্যার। স্যার আমি আপনাকে দিয়ে দিই স্যার, আর কেউ নাই স্যার মনে হচ্ছে। খায়র আহমেদ চৌধুরী স্যার, রুবেল স্যার, রুবেল স্যার তো ছিলেন। আচ্ছা ওকে স্যার, মানে আমি মনে হয় সব ফ্যাকাল্টিজ এখানে নেই, তবে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যে উইদাউট ইনভেস্টিগেশন, উইদাউট কনফার্মেশন, উইদাউট ডায়াগনোসিস স্টেরয়েড দেওয়া যাবে না। স্যার যেটা বললেন শহীদ স্যার, খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তো আমরা অ্যান্টিফাঙ্গাল কনফার্ম করার আগে মানে আমরা ব্যাকটেরিয়াল কনফার্ম করার আগে আমরা স্টেরয়েড দেব না। Now I request today's chairman, Professor Deepak Kumar Nag sir, to summarize and conclude the session and give some question related, examination related questions to the students. Professor Deepak Kumar Nag sir. Thank you, Dr. Hafiz,
for nice moderation. And the students at least moderately participation. I'm not saying, although not widely participation, but moderately participation. Actually, this topic was selected because although Srishti said that the percentage of endogenous endophthalmitis is 2 to 8%, but it was a previous study. Nowadays, this percentage is much more than it was. It's because most of the the life expectancy and the chronic diseases like immunocompromised diseases like diabetes, like you say the kidney diseases, like the use of steroids are increasingly, using drugs at this moment. So the percentage of endogenous endophthalmitis is going up every day. And in Bangladesh, also, if you go to our retina clinic, on and off, you will get endogenous endophthalmitis. So it's not very rare condition. So the thing is, how you will diagnose an endogenous endophthalmitis? First of all, you have to take the history. History is the main thing, because in exogenous, it has definite, it could have trauma, history of surgery, whatever might be. There could be some external injury site. You can see it. There is something wrong in the cornea or conjunctiva or sclera or history of surgery, recent surgery. So the post-surgical traumatic endophthalmitis is a condition where there is definite history. But in case of endogenous endophthalmitis, you don't find any definite history, like trauma or surgery or anything. So it's you have to remember the definition. It's mostly hematogenic involvement of the intraocular structures and intraocular cavities. So history is very important. And then the sign symptoms. So if there is history of surgery or trauma, the anterior segment involvement, the signs are obvious in case of exogenous endophthalmitis. But in case of endogenous endophthalmitis, you may or may not have anterior segment involvement. It's not always you will get anterior segment involvement. Remember these things. Because it's true that maybe in case of endophthalmitis, you may get hypopyon, maybe you can get cellular infiltration in the anterior chamber, maybe you can get corneal abscess or corneal involvement. But if in case of endogenous endophthalmitis, you may get it, but you may not get it. And it is a kind of, in this sense, a true endophthalmitis, because the cavity, particularly the vitreous cavity, you will get the vitreitis in case of endogenous endophthalmitis, truly vitreitis. But in case of exogenous endophthalmitis, maybe you will get vitreitis, but the anterior segment findings is more obvious. You can see, and the
স্যার কি স্যার কিছু শোনা যাচ্ছে? Okay, ডিসকানেক্ট করবো? sir, disconnected. Deepak sir, It's also same because in case hello sir, ভালো বোঝা যাচ্ছে না স্যার? স্যার মাঝখানে শোনা যায় না স্যার, আবার একটু বলুন। স্যার স্যার প্লিজ। এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, এখন শোনা যাচ্ছে স্যার। So সাইন শোনা গেছে? সাইন আমি যে বলছি সাইন সম্বন্ধে না স্যার, শুনতে পাই নাই স্যার, শোনা যায়নি স্যার। তাহলে অনেক পিছনে যেতে হবে। So the হিস্ট্রি সব শোনা গেছে? হিস্ট্রি জি স্যার, জি স্যার, যেগুলো শোনা গেছে স্যার। এখন Time আছে, সাইনের 5 minute ক্ষেত্রে time হ্যাঁ সাইনের ক্ষেত্রে বিট্রাইটিস ট্রু বিট্রাইটিস বিকজ ইন কেস অফ exogenous endophthalmitis you will get more involvement of the cornea, anterior chamber, hypopyon, in cells, cellular infiltration in the anterior chamber, corneal abscess. That are the most common thing in exogenous. But endogenous endophthalmitis, you may get these things, but it's very, I mean, most of the cases you will get true vitreitis. Only the vitreous cavity is involved mostly, and then it comes to the anterior chamber if it becomes serious or severe or chronic. Otherwise, you will not get this type of findings in anterior chamber in early stages. The symptoms is also same because, as you said, first of all, the symptoms, because as the endogenous endophthalmitis is related to fungal infections, mostly more than 50%. That's why it remains indolent. Pain, photophobia is less than the exogenous, because exogenous endophthalmitis is the pain. In EBS study, they have found that more than 70%, 75% of the people complains of pain. So, when a patient come to you with diminution of vision, and if you see there is no history of trauma or intraocular surgery, and it's painless, and you can see the vitreitis, so you may guess it may be a case of endogenous endophthalmitis. And then how you will differentiate. Differentiation is a very important thing. All these things I have already talked about, but the differentiation, because it could be endophthalmitis, because the diminution of vision may be because of the endophthalmitis, or maybe because of some other conditions, like say if you say infectious conditions. Although the herpes is not very common, but there is, I mean, if you take the vitreous sample, you said the culture, but you have not mentioned the PCR. PCR is more important and more accurate diagnostic tools than the culture. So you have to mention the PCR as well. And then you may get viral conditions also, and also cytomegalovirus, herpes zoster, herpes simplex, in case of infective conditions, and non-infective inflammatory conditions like sarcoidosis, BKs, Behçets. So these are the Behçets is not common in Bangladesh, but in other countries like Japan and other Asian countries. But sarcoidosis is not very uncommon, and also BK is very common. So you may think that it is a case of endophthalmitis, but you have to differentiate it, and you have to know what are the difference between sarcoidosis and also BKs. So this is also one of the important thing, and most of the important thing is what Dr. Sujit already mentioned, because it could be lymphoma, it could be leukemic infiltration. So life is also important. So one
a patient come with endogenous endophthalmitis, you just not that the treatment and save your vision only. The life-saving thing there could be. So lymphoma, you have to know what is lymphoma, and at least you have to know something. Say for example, Dr. Sohidul Islam already said the steroid use, but on and off we use steroid for endophthalmitis, and this is there is a controversial issue. Most of the doctors, they like to start and treatment of endophthalmitis before the diagnosis of endophthalmitis. Remember these things. You have to start treatment even before diagnosis if you guess endophthalmitis. This is the most of the doctor actually practically do, and it should be done like that, because to me diagnosis করবা and then you will start treatment, এটা endophthalmitis এর ক্ষেত্রে maybe it becomes delay, because কালচার করতে 2 দিন 3 দিন লাগতে পারে, 3 দিন একটা endophthalmitis রোগী বসে থাকবে না, it will deteriorate. So you have to start treatment even before your diagnosis, and in this case either fungal or bacterial. Fungal controversy আছে, but most of the doctor they even like that the fungal, if you use steroid, it will prevent the not inflammatory damage. It prevent the inflammatory damage. এটাকে বলে যে ফ্লেয়ার আপ অনেক সময় হয় in case of fungal, but fungalটা বোঝা যায় যে it's indolent character, আর তোমরা যে কথা বলছো যে fluffy exudates in the vitreous, strings of pearls in the vitreous cavity, মোটামুটি বোঝা যায়। তো সুতরাং except this মানে fungal, it is wise to start anti steroid also, steroid start করে দেওয়াটাই ভালো। ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা যে ব্যাকটেরিয়াল এবং ফাঙ্গাসের মধ্যে পার্থক্যটার মধ্যে সবচেয়ে যে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন এক্সোজেনাস এন্ডোথেলমিক চিন্তা করি তখন আমরা চোখ নিয়ে খুব চিন্তিত। আমরা সেখানে এসি ফ্লুইড নিই, ভিট্রিয়াস ফ্লুইড নিই, আমরা সেইগুলো নিয়ে চিন্তা করি। কিন্তু আমরা যখন আমি যে কথাগুলো বলছি হিস্ট্রি, সাইন্স, সিম্পটম, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, এগুলো যখন চিন্তা করি আমাদের মাথাটা চোখের মধ্যে থাকতে চলবে না। We have to keep away your eyes, brain towards the evaluation of the systemic conditions. যেমন মনে করো যে এটা হতে পারে লিউকেমিক ইনফিলট্রেশন হতে পারে, এটা লিম্ফোমা হতে পারে, লিম্ফোমা উইথ সিএনএস ম্যানিফেস্টেশন আছে কিনা তার হিস্ট্রি নিতে হবে, তার কোনো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের কোনো ইফেক্ট আছে কিনা, তার কোনো তোমার ইন্ট্রাকুলার প্রেসার অর্থাৎ ভমিটিং হেডেক আছে কিনা, এন্ডোথেলমিক নিয়ে আসছে, নো হিস্ট্রি অফ ট্রমা, নো হিস্ট্রি অফ ইন্ট্রাকুলার সার্জারি, ক্রনিক ডিসএবিলিটি ডিজিজ আছে, ডায়াবেটিক পেশেন্ট, তার মানে লিম্ফোমা আছে কিনা, তুমি স্টেরয়েড ইউজ করতেছো, দেয়ার ইজ নো ইমপ্রুভমেন্ট, স্টেরয়েড ইউজ করলে ইমপ্রুভমেন্ট হয় না, তার অ্যাটাক্সিয়া আছে কিনা, তার স্পিচ ডিসঅর্ডার আছে কিনা, তার হার্ট মানে ভমিটিং, নশিয়া ভমিটিং আছে কিনা, হেডেক আছে কিনা। সো দিস আর দ্য থিংস ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ব্লাড কালচার, যে লিউকেমিক ইনফিলট্রেশন হলে ব্লাড কালচার করতে হবে। এই যেমন বলছো এক্সরে চেস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লাংস অথবা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অফ দ্য হোল অ্যাবডোমেন, লিভার অ্যাবসেস আছে কিনা। কারণ আমরা যদি এক্সোজেনাস হয় আমরা ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা ওই ব্লাড কালচার করব না, আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অফ দ্য লিভার করব না, আমরা এক্সরে চেস্ট করব না, আমরা সিএনএস এর কোনো পরীক্ষা করার দরকার নাই। এবং সেই ক্ষেত্রে বিস্ক্যান ইজ সাফিসিয়েন্ট। বিস্ক্যান উইল শো ইউ দ্য opacity of the whole vitreous cavity, particularly in the posterior vitreous cavity. It's suggestive of endophthalmitis, exogenous endophthalmitis. But endogenous endophthalmitis কিন্তু অন্যরকম। কিরকম যে বিস্ক্যান এসে বলছে, তোমরা এগুলো লক্ষ্য করছো না জানি না, সেখানে যে কোরিও রেটিনা, যে ডক্টর শহীদুল একটা কথা বলতেছিল
The choroid is the vascular structure, and as it is in hematogenous, the choroidal thickening, T sign, যেটাকে আমরা বলি scleral thickening, choroidal thickening, exudative detachment, infiltration of the retinochoroidal tissues, সেইগুলা আমাদের এখানে মানে বিস্কিনের ডিফারেন্স। আর এক্সোজেনাসের ক্ষেত্রে হইতে পারে choroidal thickening, বাট choroidal thickening এর চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে most of the cases you will get vitreous opacity throughout the vitreous cavity. এখানে vitreous opacity আছে, থাকতে পারে, বাট কম থাকতে পারে, জাস্ট মাইল্ড ইনফিল্ট্রেশন উইথ ভাস্কুলাইটিস নিয়ে একটা এন্ডোজেনাস এন্ডোক্রাইনাইটিস আসতে পারে, mild vitreous opacity. But in that case, you will get thick choroid, you will get thick sclera, you will get exudative detachment of the in B-skin. Infiltration, abscess পাইতে পারো, abscess in the choroid. So the B-skin difference is also অনেক সময় হয়ে গেছে কথা বলা, আমি আর বেশি বলতে চাচ্ছি না, তো বুঝতে পারতেছো। সুতরাং এক্সোজেনাস এন্ডোক্রাইনাইটিস হিস্ট্রি বলো, সাইন সিনড্রোম বলো, ইনভেস্টিগেশন বলো, ট্রিটমেন্ট বলো, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস বলো, ইজ কোয়াইট ডিফারেন্ট দেন endogenous endocrinitis. Treatment goal not only save vision, treatment goal is save the life. And so এইটা এই জন্য একটু ভালো করে একটু ডিফারেন্সিয়েট হতে পড়তে হবে। এইটা করার জন্যই আসলে আমি এক্সোজেনাস এন্ডোক্রাইনাইটিসটা এখন দিয়েছি, এবং এটা এখন বাড়তেছে, প্রচুর পাওয়া যায়, প্রচুর ডিসেবিলিটিং ডিজিজ, প্রচুর বয়স্ক লোক আমাদের কাছে আছে, বিশাল লস নিয়ে আছে, and it's a life threatening condition. So thank you very much for the students and hearing me for long time, even beyond the time of our morning session, and thank you Dr. Hafiz for nice moderation. Thank you, sir. And students and faculty, thank you very much. Thank you. স্যার আমি একটা ঘোষণা দিতে চাই স্যার, সেটা হচ্ছে